Quelqu'un l'observait, et il le savait. Dans ce dossier, Jean publie, Poirot a fait quelque chose qu'il n'a jamais osé voir. Activez les notifications, car YouTube n'y montre plus tout, et si Mystère, vous n'y devez pas le manquer. Commentez votre ville. Pensez-vous qu'il est coupable? Restez jusqu'à la fin. Vous n'allez pas croire si qu'elle y trouve. Asterisk un soir pluvieux d'octobre. Alors que les éclairs déchiraient le ciel au-dessus de Londres. Hercule Poirot. Recut une lettre sans cachet, passé discrètement sous sa porte. L'enveloppe était d'une blanche jaune, épaisse, et dégageait une étrange odeur d'armoire ancienne. Aucun timbre, aucun nom, juste une initial. Tracy et la plume. Idat los installa avec sa tasse de chocolat chaud, son regard fixe sur le papier. Il hésita. Si n'était pas l'habitude de Poirot d'être troublé par une simple lettre. Mais cette fois, il y avait quelque chose d'étrange. Une sensation, comme un souffle du passe. Ma foi, cela n'y vit pas d'un amateur, murmura-t-il en décachetant avec soin. À l'intérieur, une simple phrase, calligraphiée l'encre noire. Vous m'avez oublié, Hercule. Mais moi je n'ai rien oublié. Il ferma les yeux. C.E. n'était pas un message anodin. Il reconnaissait cette écriture. Du moins, il le pensait. Un frisson discret traversa sa nuque. Il alla chercher une vieille boat en bois de noir, celle depuis des années, rangée sous la plancher de son appartement de Whitehaven Mansions. Lentement, méthodiquement, Poirot ouvrit la boat. Dedans, un dossier. Johnny, Mark, Hughes. Par le temps. Un nom d'Isis, maré d'un trait mort. Eleonore Valancourt. Il n'avait plus entendu ce nom depuis 30 ans. En le tenant entre ses deux gantes, il sentit son corps s'alourdir. Ce n'était pas un dossier ordinaire. C'était le seul qu'il n'avait jamais osé fermer. Une affaire sans coupable, sans prox. Mais surtout sans père. Assis dans son fauteuil préféré, il commença à relire ses propres notes. D'un autre temps, chaque ligne révélait des images qu'il pensait infouies. Chaque phrase faisait vibrer une corde, oubliant son esprit si méthodique. Si cela, il sait que ce ne serait pas un simple retour en arrière, ce serait une redécouverte, une descente, une confession paisible. Car ce dossier-là, lui avait y acute chap, y acute dot asterisk, le nom d'Eleonore Valancourt flottait dans l'esprit de Poirot comme un parfum ancien. À la fois familière et insaisissable, il se souvenait d'elle, mais pas avec précision. Si n'était ni une cliente, ni une criminel, non, c'était autre chose. Une silhouette flotte entre le souvenir et la ubli dot. Il se leva lentement, marqua jusqu'à la fenêtre, observant la pluie ruisseler sur les vitres. Les lumières de Londres se reflétaient comme des ombres flous sur le verre. Pourquoi maintenant? Murmura-t-il, 30 ans de silence, que soudain, un rappel, en rouvrant le dossier, il trouva une photographie, légèrement gondolée. Une femme aux cheveux relèves, robe en dentelle claire, debout devant un manoir à demi effacé par le temps. Audace, une date, 16 juin 1913. Poirot ferma les yeux. C'était bien elle, Eleonore. Et ce manoir, il l'avait déjà vu date, la mémoire de Poirot, afdi comme toujours, fit remonter un souvenir. Une affaire classée sans suite. Pas de cause, pas d'indices. Just une disparition.
Lee Gen Herishir Doom Domain Issel, dans le Yorkshire, partie en matin sans laser de trace. Et l'époque, il n'avait et que brièvement consulté. L'inspecteur in charge avait conclu à une fugue volontaire. Mais Poirot n'avait jamais été convaincu. Y avait des details, des incohérences que personne ne voulait voir. Et surtout, une lettre qu'il n'avait jamais rendu publique. Il fouilla dans le fond du coffre et retrouva ce document. L'écriture d'Eleonore, tremblante, presque lisible. Je sais ce qu'il a fait. Je sais qui il est. Si quelque chose m'arrive, c'est ce qu'il m'a trouvé. Le cœur de Poirot battait plus fort. Pourquoi avait-il gardé cela pour lui? Pourquoi n'avait-il pas poursuivi l'enquête? Il se souvenait maintenant. L'affaire avait été enterrée par des pressions politiques. Et lui, il avait cédé pour la première et peut-être la seule. Foi stat, il remit la lettre dans le dossier, puis alluma une lampe plus douce. Il savait ce qu'il devait faire. Ce ne serait pas une simple lecture du passé. Ce serait une reprise, une réouverture. Un acte de justice. Pour elle. Pour Eleonore, si cela, Poirot fit quelque chose qu'il n'y faisait presque jamais. Il écrivit dans son journal personnel une seule phrase. Je reprends l'enquête Valancourt. Que Dieu me pardonne. Asterisk le lendemain matin, Hercule Poirot fit p repairer ses valises par son fidèle valet, George. Sans dire mot, il sortit. De son tiroir le billet de train pour le Yorkshire, réserve à la première heure. Il n'avait plus mis les pieds lobes depuis des décennies. Mais les contours de cette région restaient graves dans SAME acute MOIR et dans le manoir Valancourt, surnom localement les Brooms. Était situé l'écart, en tour d'un land, souvent noyé de brûlard. En 1913, c'était une propriété imposante, dotée de serres, d'écuries et d'une vaste bibliothèque. Aujourd'hui, d'après les registres, elle appartenait encore aux descendants. Ou ainsi qu'elle en restait. Pendant le trajet en train, Poirot consulta ses anciennes notes. Des serviteurs interroges, des voisins discrets, un jardinier silencieux, et un frère Annie, Arsène Valancourt, connu pour ses froidures et ses absences prolongées. C'était lui qui avait déclaré la disparition d'Eleonore. C'était aussi lui qui avait refusé que Poirot fouille les chambres privées. Le train s'arrêta enfin à Whitby. Une voiture l'attendait. Le ciel était gris et l'air saturé d'humidité. Le conducteur, un homme d'un certain âge, les reconnut sans mot dire. Il hocha simplement la tête en prenant ses valises, comme si attendait ce retour depuis longtemps. En approachant du manoir, Poirot sentit son estomac. C'est noir. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans l'atmosphère. Comme si le temps n'avait pas passé. Comme si l'enquête avait juste été suspendu. À l'entrée, il fut accueilli par une femme dans la cinquantaine chevaux. Tires, regard frank. Je suis Lucille, la gouvernante. On m'a dit que vous viendriez. Poirot inclina poliment la tête. Mademoiselle Lucille. Oh, peut-être devrais-je dire, madame? Elle serait à peine. Ici, les titers cessant. Produits avec les héritiers. Elle lamina dans un petit salon au mobilier ancien, mais bien entretenu. Sur la table, une idée fumette. Poirot la remercia, observa chaque détail. Les portraits au mur, les rideaux légèrement déplacés. La poussière sur les étagères du hôte. Tout parlait. Tout attendait. Alors qu'il se prêtait à poser ses premières questions, un brute retentit à l'étage.
Uni note de piano, sul suspendu, suivi d'un long silence. Lucille se figia. Poirot la fixa commement. Jiva Q. Le manoir et garde ses secrets vivants. Elle murmura. Elle jouait cette mine. Note, Monsieur Poirot. La nuit où elle disparut. Asterisk Poirot n'y regit pas tout de suite. Il laissa le silence s'installer. Piser. Il savait que, dans les maisons anciennes, les sons du passé pouvaient revenir comme des échos vivants. Mais cette note, cette unique, touché de piano résonnait avec un message bien plus profond qu'un simple souvenir. Lucille détourna les yeux, visiblement troublée. Poirot, lui, garda son calme coutumier. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, et demanda doucement, le piano est-il encore utile? Elle secoua la tête. Jamais. Personne n'a touché à cet instrument depuis. Depuis elle. Et elles montrent l'escalier lentement, le bois croquant sous leurs pas. En haut, à droite du palier, la porte de la salle de musique était entr'ouverte. Les rideaux légers frémissaient légèrement, bien qu'aucune fenêtre n'y soit ouverte. La pièce sentait la cire et le silence fige. Le piano droit, un noir lac, traînait contre le mur. Un seul touché, la plus aiguë, semblait légèrement enfoncé. Poirot s'en approcha, tendit l'oreille. Rien. Il posa doucement un doigt ganté sur la touche. Aucune résonance. Comme si l'instrument lui-même retenait son souffle il se tourna vers Lucille. Qui dort de l'étage, ses jersey? Elle hésita. Personne. Les chambres sont vides depuis longtemps. Celle en Valancourt descend parfois du nord pour les affaires, mais elle n'y reste jamais. Poirot hocha. La tête, le frère, toujours aussi évasif. Ils redescendirent. Avant de quitter l'étage, Poirot jeta un regard derrière lui. Une brise glacée, effleura ses nuques. Il n'y dit rien, mais notait si détail mentalement. Il croyait pelle aux fantômes, mais il croyait aux mises en scheme. Et celle-ci était soigneusement orchestrée. Dans le salon, Lucille servait l'aide. Elle semblait nerveuse, comme si quelque chose la rongeait. Poirot posa doucement la tasse. Mademoiselle, vous travaillez ici depuis longtemps. Peut-être étiez-vous là en 1913? Elle baissa les yeux. J'étais apprenti. C'est moi qui ai vu Mademoiselle Eleonore pour la dernière fois. Le silence tomba à nouveau. Poirot s'évanqua légèrement. Qu'est-ce vous a-t-il dit, si jour-là? Lucille leva enfin les yeux vers lui et chuchota. Elle m'a dit, si m'arrive quelque chose, donnez ceci à Monsieur Poirot. La révélation de Lucille fit frémir l'air autour d'eux. Même la pendule sembla suspendre son tic-tac. Poirot, pourtant, resta immobile, les mains croisées sur ses genoux. Il attendait, car il savait. Lorsqu'un souvenir douloureux est enfin évoqué, il doit avoir le temps de respirer. Lucille se leva lentement, marqua vers une vue buffet en chaîne sombre. Elle insortit une petite botte de velours noir, enveloppée dans un tissu brode d'or. Elle la posa devant Poirot avec une sorte de solennique mout. Il inclina légèrement la tête avant de l'ouvrir. Et l'intérieur, un médaillon ovale en argent, jauni par le temps, et une fille plie plusieurs fois. Le détective prit de bord le bijou. Sur les revers était grave, pour y, que la lumière soit toujours plus forte, plus l'ombre. Il ouvrit ensuite le papier. C'était une page arrachée d'un carnet intime. L'écriture était celle d'Eleonore, nerveuse mais claire. Si m'arrive malheur, ce n'y sera pas un accident.
Qui n'y fouise pas, qui découvre. Et fella dérange, qui laisse des traces. Poirot sentit unfreisung l'envahir. Si il n'était plus une simple disparition, c'était un avertissement. Un cri étouffe à travers les années. Et Lucille, pour une raison qu'il comprenait peine, avait gardé ce message in silence pendant tout ce temps. Pourquoi n'y m'avez-vous rien envoyé? Demanda-t-il doucement. Lucille tremblait légèrement. J'ai eu peur. À l'époque, on m'a menacé. On m'a dit que si j'y parlais, j'y finirais comme elle. Poirot acquiesça lentement. Ce genre de peur, il la connaissait bien. Il n'y juguait pas d'autre. Il rangeait la lettre dans la poche intérieure de son veston. Puis avec lenteur, il s'éleva. Mademoiselle Lucille, je vous remercie. Ce que vous venez de faire est plus précieux que témoignage. C'est un acte de justice. Différé. Le vent dehors soufflait plus fort, comme si la maison réagissait. Poirot s'approcha de la fenêtre, observa les arbres agits. Il savait que quelque chose s'était mis en mouvement, que la passe venait de s'ouvrir comme un pli lenti, et qu'il n'y refermerait pas tant que la vérité n'y serait pas dit et date. Au loin, une voiture s'approchait dans l'allée. Poirot laissa son regard s'y accroître. Une Bentley noire, ancienne mais puissante, il la reconnut aussitôt. Arsène Valencourt était de retour. Asterisk la Bentley noire s'immobilisa dans un crissement discret de graviers. La portière s'ouvrit lentement, révélant un homme à l'allure rigide, vêtu d'un manteau de laine grise et d'un chapeau feutre à barbe basse. Son visage était marqué, mais ses yeux, phrases, Perkins, n'avaient pas changé. Sorted pour l'accueillir. Arsène Valencourt descendit sans hate, fixa le détective un instant, puis déclara d'une voix sans chaleur. Je savais que vous viendriez, un jour ou l'autre. Vous n'avez jamais su abandonner une cause. Mime perdu. Poirot s'inclina légèrement. Monsieur Valencourt, une cause n'est perdue que lorsque la vérité est morte. Et celle-ci respire encore. Le rechange était tendu, mais empreinte d'une étrange courtoisie. Comme deux joueurs d'échecs qui reprenaient une partie suspendue depuis trop longtemps. À l'intérieur, dans le grand salon, Arsène retira ses gants de cuir. Il regarda autour de lui, comme pour s'assurer que rien n'avait changé. Alors, on réveille les fantômes? Poirot n'y répondit pas immédiatement. Il observait chaque geste, chaque mot, chaque respiration. Lucille entra, silencieuse, et apporta une nouvelle veilleur. Elle évita le regard d'Arsène. Poirot le remarqua. Monsieur, votre sœur Éléonore, vous souvenez-vous de la dernière chose qu'elle vous ait dite? Arsène haussa les épaules. Fella remonte. Et longtemps. Elle était instable, vous savez, rêveuse, sujette que l'angoisse. Poirot plissa les yeux. Et pourtant, elle écrivait des monstres clairs. Elle disait découvrir quelque chose qui l'aurait mise en danger. Savez-vous de quoi il s'agissait? Arsène s'éleva, visiblement agace. Non, et qui n'y va pas l'intérêt de récits de vieilles histoires. Le manoir n'est plus que mausolée. Vous perdez votre temps, Poirot. Le détective s'éleva à son tour. Vous avez raison sur un point, monsieur. Le manoir est devenu un tombeau. Mais un tombeau bâti sur l'oubli volontaire. Et c'est là que je viens de ranger. Arsène s'éloigna sans répondre. Avant de quitter la pièce, il s'arrêta. Je dors dans l'aile est. Ne me déranges pas avec vos souvenirs. Et il disparut dans l'ombre du couloir. Poirot
resta cell. Il versa une vel tas d'avis, mais ni but pas. Ses pensies tournant. Un homme qui revient le jour même de l'enquête rouverte. Un sueur disparu. Un letter caché. Et un manoir qui semblait murmure des noms oubli estat. Il murmure pour lui-même. Il n'y reste qu'à coudre les mours. Ils parlant. Toujours et qui sait entendre. Asterisk la nuit tombe sur le manoir des brumes avec une lenteur solennelle. Le vent s'engouffrait dans les interstices des volets, et un craquement régulier parcourait les planches du couloir, comme si la maison elle-même reprenait son souffle. Poirot, dans sa chambre, resta assis, les mains jointes sous la menton, réfléchissant longuement dot. Il avait passé une partie de la soirée et relire les notes laissées par Eleonore. Des allusions voilées et un coffre dans la bibliothèque. Des mentions d'un registre de comptes et une phrase récurrente. Il n'y sait pas que je trouve les lettres. A minute passe, Poirot quitte sa chambre, assez can en main. Il avança doucement dans les couloirs déserts, guidé par la faible lumière de sa lampe. Il connaissait six types de silence. Un silence habit, au chaque objet veille, chaque porte tendait, il descendait jusqu'à la bibliothèque. Les lourds rideaux étaient entiers, mais une fenêtre claquait faiblement, entr'ouverte. Sur une étagère, au-dessus de la cheminée, une statuette ancienne avait été placée. Un détail, peut-être, mais pour Poirot, les détails n'y sont. Jamais au dot, il s'éganouillait devant la bibliothèque murale, là où le bois était légèrement plus clair. Il tapota avec ses doigts, un cru, et peine perceptible. Il saisit sa canette la glissa dans l'interstice. Un déclic sourd, résonna. Une trappe dissimulée s'ouvrit, et l'intérieur, un petit coffret en bois sombre, ferme par une serrure ancienne. Poirot le sortit, l'observa sous la lumière tremblante. Il portait une gravure en latin. Veritas semper mene. La vérité demeure TOUJOURS dot avant de tenter de l'ouvrir. Poirot entendait en brut, des pas légers dans le couloir. Il éteignit sa lampe, le brut s'approchait, s'arrêtait. Puis la note aiguë du piano, une seule voix condense. L'appers midi. Ensuite, le silence. Poirot resta immobile, tenant le coffret contre lui. Il sentait battre son corps, non de peur, mais d'anticipation. Quelqu'un savait si qu'il venait de trouver. Et si quelqu'un voulait, il en avertir. Oh, l'élène cher dot, il regagna ses chambres sans brut, verroula la porte, et posa le coffret sur la table. Il murmura, les jeux commencent, mademoiselle. Valancourt, et qui dure cette fois de le terminer. Asterisk le matin suivant, un épais braillard s'était abattu sur la lande. On n'y distinguait plus le portail du manoir depuis les fenêtres. Le silence semblait plus dense encore, comme si la brume elle-même absorbait les sons. Poirot se leva-t-il. Il avait à peine dormi. L'esprit absorbé par le coffret, Davil s'installa et son petit bureau sortit une trousse d'autres miniatures. Raffines, qu'elle réservait aux mécanismes les plus délicats. La serrure n'était pas très complexe, mais ancienne. Il travailla lentement, avec méthode. Un clic discret confirma l'ouverture. Et l'intérieur, trois lettres soigneusement pliées, attachées par un ruban de couleur, et un carnet à la couverture de cuir supple, portant les initiales EV en lettres dorées. Poirot sentait un poids. Invisible soldier imposant les yeux sur les écrits d'Eleonore.
Comme si elle avait voulu qu'il trouve thella, velut de bord les letters. Toutes adresses et uncertain, sans nom de famille. Le ton était affectueux, parfois inquiet. Eleonore, why decorate des soupçons, des omissions, des changements dans la gestion du domaine. Elle mentionnait enregistré dissimule. Et un call porté par son frère. Le carnet, lui, était plus personnel. Elle y consignait ses doutes croissants, ses observations. Elle notait que certains comptes bancaires semblaient disparaître. Que des signatures apparaissaient sur des documents qu'elle n'avait jamais signés. Et surtout, Quarcine là, surveillait, Poirot ferma les yeux. Il voyait le tableau se dessiner peu à peu. Un sur inquiet, un frère héritier, un manoir charged héritage, et un silence entretenu par le père. Mais le mystère n'était pas encore résolu, car il restait une question centrale. Qu'était devenu Eleonore? Il décida de descendre pour parler à Lucille. Mais à peine arrivé dans la hall, il trouva la gouvernante tremblante, un papier et la main. C'était sous ma porte. Ce matin, dit-elle d'une voix blanche, Poirot lut, certains secrets doivent rester enters. Retournez à Londres, Monsieur Poirot. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Il plia la note calmement, sans ciller. Thella deviant plus. Intéressant. Quand on cherche à faire taire, c'est souvent qu'on approche du quai du mystère. Il se tourna vers Lucille. Avez-vous connaissance d'un registrancien? Peut-être range dans le bureau de feu, Monsieur Valancourt pur? Elle hésita. Il y avait un his fermé et clef, depuis des années. Arsène l'interdit et tous. Poirot sourit. Doucement. Alors, mademoiselle, c'est sans doute là que nous irons si sawyer. In silence, avec prudence, et avec vérité. La journée s'écoula lentement, comme si le manoir retenait son souffle. Arsène Valancourt restait infirme dans l'île est, invisible. Lucille, plus nerveuse que jamais, evitait les couloirs, et Poirot, quant à lui, arpentait les pistes. Avec la tranquillité d'un homme qui écoute les murs parler. À la tombée du jour, la brume s'intensifia, envelopant les fenêtres d'un voile épais. Poirot, fidèle à ses méthodes, prépara chaque détail, des gants fins, une lampe de poche, une fine lame pour crocheter une serrure discrètement. Il n'y s'agissait pas de cambriolage, pensait-il, mais de restitution de justice dot first minuit. Il descendit les escaliers sans bruit. La porte du bureau ancien, au fond du couloir, semblait l'attendre. Un lord serrure la garde, mais un homme averti comme Poirot n'était jamais presso de pourvu. Il glissa la lame, sentit la résistance céder. Un déclic. Les portes. Se ouvrit lentement la pièce sentait le vieux cuir, la poussière sèche et quelque chose de plus subtle. Le silence d'un adroit oubli. Des rayonnages couvraient les murs, pleins de dossiers, de volumes reliés et, au centre, un grand bureau en acajou, ferme et clef-louis aussi. Poirot trouva rapidement la bonne serrure. Il connaissait ce type de meuble, où les tiroirs sont souvent munis de doubles fonds. Il chercha, et trouva. Un compartiment secret contenait un registre manuscrit aux colonnes parfaitement tracées. Il l'ouvrit à la page de juin 1913. Lignes parliant dels mams, des transferts bancaires and habituels, des ventes d'actions non autorisées et environnement massif effectué uncertain M. Renault in Suisse. Signed d'Eleonore. Mais Poirot reconnut aussitôt, si n'était personne ici touré dot. Il prit une photo des pages avec son appareil discret.
puis qu'il remit tout en place. Il savait qu'il n'y pourrait pas garder le registre. Mais il détenait désormais la preuve. Eleonore avait y trahi, et probablement réduit au silence pour avoir découvert la vérité, alors qu'il se prêtait et sortit, en brute. Chaque retentit derrière lui, une planche brinque. Poirot se retourna lentement, et vit dans l'ombre une silhouette immobile, haute, immobile, et familière. Arsène Valancourt, je vous avais dit de ne pas fouler la passe, Poirot. Poirot ne bougia pas. Sa voix fut calme, passive, presque douce. Vous n'avez jamais refermé cette porte, Monsieur Valancourt? Vous l'avez simplement laissé dans l'ombre. Mais l'ombre, elle, finit toujours par parler. Asterisk le silence entre les deux hommes était plus lourd que les morts eux-mêmes. Arsène Valancourt s'avança d'un pas, ses yeux phrases fixant Poirot avec une intensité glacée. Le détective, lui, resta impassible, le carnet dans la main, ses moustaches légèrement fermissantes. Vous êtes venu ici pour troubler la paix des morts, Monsieur Poirot. Et pourquoi? Un homme oublie? Une vieille histoire que personne ne souhaite rouvrir? Poirot répondit d'une voix basse, précise. Non, monsieur. Je suis venu pour honorer une promesse. Une promesse faite à une femme disparue. Une femme qui vous craignez, Arsène ricana. Disparue, oui. Mais par ses propres volontés. Vous oubliez qu'elle avait ses instabilités. Poirot avança d'un pas. Et pourtant, elle les des lettres. Un carnet, des preuves de falsifications. Elle savait. Elle avait découvert vos manipulations. Un éclair sembla traverser le regard d'Arsène. Il serra les poings, mais resta mute. Poirot poursuivit, implacable. Le registre bancaire, les signatures falsifiées, le transfert en Suisse. Et si silence impose à tous ceux qui veulent parler. Vous avez étouffé les soupçons, Monsieur Valancourt, mais la vérité, elle, respire encore. Soudain, Arsène se pencha en avant, ses traits tires. Vous ne pouvez rien prouver. Vous avez des papiers, oui, mais sans corps, sans aveu. À quoi bon? Poirot s'approcha tout près, et sa voix devenant un murmure acéré. Peut-être n'ai-je pas encore le corps, mais j'y trouverai. Et vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre, dans cette maison, connaît la vérité. Et elle commence à parler. Arsène le fixa avec stupeur. Poirot fit un pas en arrière, rangea calmement les documents dans sa mallette. Il ajouta doucement. Si n'est plus une question de justice, monsieur. C'est une question de mémoire. Et moi, Hercule Poirot, je ne laisse pas la mémoire d'innocence disparaître dans l'oubli. Il quitta la pièce, laissant Arsène seul dans l'ombre du bureau. Mais Poirot le savait. Cette confrontation n'était que prélude. L'homme était acule. Et un homme acule finit toujours par commettre une erreur. Dans le couloir, Lucille l'attendait, tremblante. Vous avez avec lui. Poirot hocha la tête. Il est prêt à tomber. Il suffit d'un mot. Et j'y crois, chère Lucille, que ce mot viendra bientôt de vous. Asterisk, dans le petit salon, Lucille s'assit avec lenteur, comme si le poids des années retombait enfin sur ses épaules. Poirot, toujours adroit, l'observait sans la presser. La vérité, il le savait, néclative délicatesse. Et parfois, sous la pression du corps, non de la logique, elle fixait le feu qui crépitait doucement. J'ai garde si secret. Pendant 30 ans, pas par complicite, Monsieur Poirot, par père.
par loyauté aussi, pas aider, mais surtout, par fatigue. Essay voix et rock, voi lit par l'émotion continue. Poirot hacha lentement la tête. Vous étiez jeune à l'époque. Vous avez-vous entendu quelque chose? Lucille ferma les yeux. C'était une nuit comme celle-ci. Eleonore avait pleuré toute la journée. Elle avait reçu une lettre, mais elle n'y parla pas. Elle répétait, J'ai dois partir. Il faut que je les retrouve. Poirot n'y dit rien. Il notait chaque mot dans son esprit. Dans la nuit, j'ai entendu des voix. Le salon était éclairé. Je suis descendu et pas foyers. J'ai vu Monsieur Arsène, et un homme que je n'y connaissais pas. Ils parlaient d'un document, d'une trahison, et elle était là, debout, les yeux rouges. Elle disait, Vous? Mauvais vol. Lucille trembla. Poirot s'approcha doucement. Posez-vous nain sur le dossier du fauteuil. Puis il y a un cri. Un gifle. Et le silence. Je me suis caché. Le lendemain matin, elle n'était plus là. On a dit qu'elle avait fui. Mais je savais qu'elle ne serait jamais partie sans son médaillon. Je la trouve derrière le piano. Poirot sentit son cœur serrer le piano. Si son repeat, comme un souvenir qui refusait de mourir. Vous avez fait là. Pour vous, Lucille. Pourquoi? Elle baissa les yeux. Il m'a menacé. Arsène. Il m'a dit, si tu parles, tu rejoindras ta maîtresse dans le silence. Le feu projetait des ombres longues sur les murs. Poirot, d'une voix calme, déclara, si que vous venez de dire, mademoiselle, c'est le destin de cette affaire. Il reste une chose à faire. Une seule. Elle releva lentement la tête. Quelle chose? Poirot répondit, les regards droits. Nous devons retrouver son cours. Et j'y crois savoir où il s'est trouvé. Asterisk le matin suivant, le manoir était plongé dans un silence presque solennel. Une fine bruine tombait sur les vitres, et le vent avait cessé de souffler. On aurait dit que la nature elle-même retenait à ses respirations, consciente de ce qui allait être révélé. Poirot, vêtu d'un long manteau gris, se rendit dans les jardins arrières, accompagné de Lucille. Elle avançait avec hésitation, les mains tremblantes, mais c'est pas la guidance sans erreur. Ils dépassèrent les anciennes serres, désormais en ruines, puis en vieux puits morts. Enfin, ils arrivèrent à une statue brisée au pied d'un if tortue. Lucille s'arrêta. Elle désigna la terre sous la mousse. C'est ici. Elle m'avait dit un jour, si je devais disparaître, je voudrais être là, près de la lumière et des récits. Poirot s'agenouilla. Il posa la main sur le sol. Il savait, dans ses tripes, qu'Eleonore était là. Il n'y fit pas appel à la police tout de suite. Non. Il demanda à un jardinier du village, homme discret, de creuser, avec précaution, centimètre par centimètre. Quand enfin le bois, vermoulu d'un circuit improvise apparait, même Lucille n'y put retenir ses larmes. Le médecin légiste arriva discrètement 2 heures plus tard. Il confirma qu'il s'agissait des restes d'une femme jeune, enterrée depuis plusieurs décennies. Et Poirot, en silence, remit le médaillon trouvé dans la botte. Elle est à nouveau complète. Mur-T-il. Single quotes INSPE charge. Du district, un certain Major Cartwright, ancien collègue de Poirot, arriva en urgence après l'appel de ce dernier. Il connaissait la réputation du détective.
et invoyant les prouds runis, letters, carnet, registers, témoignage de Lucille. Il comprit que n'était pas une coïncidence. Poirot demande une confrontation formelle. Arsène Foot convoque dans le bureau paternel. Cette fois, il n'y parle pas. Il observe les traits durs, le regard fige, pendant que Poirot déroule les faits, passait les objets un par un vers lui. Il n'y a rien. Il n'y confirme rien. Il n'y parle pas du tout. Lorsque l'inspecteur lui lut ses droits, il se contenta de lever les yeux vers Poirot. J'y penses que le temps m'avait protégé. Poirot, d'un ton presque triste, répondit: Le temps m'y protège pas, monsieur. Il attend, et il rend. À la fin de la journée, Arsène fut aimé. Le manoir, une fois de plus, retomba dans le silence. Mais un silence nouveau. Non plus celui du secret, mais celui du duel accompli. Une des pluies fines tombait sur les pierres du manoir lorsque Poirot s'installa une dernière fois dans la bibliothèque. Le feu crépitait doucement, et sur la table, un objet encore intact, le carnet d'Éléonore, accompagné de 6 lettres non envoyées. Lucille, in silence, lui tendit une tasse de the Shaw. Les gestes étaient lents, empreints de respect. Poirot ouvrit l'une des lettres. Elle n'avait jamais été postée, mais son contenu bouleversa le vieux détective. Elle était adressée à lui. Une écriture soignée, douloureuse et lucide. Monsieur Poirot, si cette lettre vous parvient, c'est que le temps est rattrapé que la paire avait infirme. Je vous ai observé, jadis. Je savais que vous étiez le seul capable de voir au-delà des apparences. J'ai confiance en vous. Vous ne m'avez jamais promis de me sauver, mais je vous supplie de me croire. Poirot referma la lettre avec une lenteur presque sacrée. Il resta immobile un moment, les paupières mi-closes. Puis il se tourna vers Lucille. Elle m'a écrit. Elle croyait en moi avant même que je n'y m'en mêle. Lucille hocha la tête. Des larmes silencieuses glissant sur ses joues raides. Les funérailles furent organisées en toute discrétion. Pas de grande cérémonie. Just un petit cortège dans le cimetière du village voisin, où une pierre blanche fut dressée. Elle portait simplement Éléonore Valancourt, 1891 to 1913. Enfin entendu. Poirot n'avait pas versé une larme, pas en public. Mais si soyez de retour dans ses chambres d'auberge, il restait debout près de la fenêtre, observant les lumières lointaines du manoir. Il pensa de toutes les affaires qu'il avait résolues, toutes les vies qu'il avait changées. Mais celle-ci portait un douleur particulier, redouté, il se mit à écrire dans son journal. Des lignes braves, claires, un rapport complet, comme toujours, mais à la fin, il ajouta une phrase personnelle. Une qu'il n'écrivait presque jamais. Je lui ai rendu si qu'on lui avait vol. La vérité. Le lendemain matin, il quitta le Yorkshire sans faire de brute. George, son fidèle valet, avait déjà rangé les valises. Dans le train qui le ramenait à Londres, Poirot observa les collines embrumées s'éloigner peu à peu. Il n'y regrettait rien. Pas cette fois. Dans sa poche intérieure, il garda la lettre d'Éléonore. Non comme une épreuve, mais comme une promesse ténue. Peut-être, au fond, comme un rappel que même les plus grands esprits doivent parfois accoudre le murmure du corps. Asterisk le train s'ébranla lentement, laissant derrière lui les brumes épaisses du nord. Poirot, assis près de la fenêtre, n'y laissait pas. Il n'y dormait pas.
Il observate, dans un silence rare, le paysage défiler, comme une fresque d'ombres passes. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y réfléchissait pas à un indice, mais à une absence. Arrivé à Londres, il retrouva son appartement de Whitehaven Mansions. Tout y était in order, comme toujours. George l'accueillit avec assez discrétion habituelle, mais Poirot remarqua, dans son regard une inquiétude. Léger, Monsieur est-il satisfait du dénouement? Demanda-t-il, tout en retirant le manteau du détective. Poirot répondit après un instant de silence. Oui, mon cher George, et non. J'ai rendu justice, certes. Mais parfois, la justice arrive trop tard pour réparer ce qu'elle aurait dû impliquer. Il marqua jusqu'à sa bibliothèque, s'arrêta devant un étagère vide, et y déposa le carnet d'Eleonore, entre deux volumes reliés de cuir. Dans les jours qui suivirent, Poirot refusa plusieurs demandes d'inquiétude. Il n'y sortit presque pas. Il passait de longues heures à contempler une photographie, celle du dossier Valancourt, montrant Eleonore debout dans son jardin. Si regarde cette lumière. Il n'y l'oublierait jamais stat, il recut une lettre du juge en charge de l'affaire. Arsène Valancourt avait plaidé coupable, en partie. Il avoua avoir poussé sur la chute lors d'une dispute, mais n'y avoir prémédité quoi que ce soit. La justice humaine ferait son travail. Mais pour Poirot, la vérité dépassait. Le tribunal, un soir, alors qu'il laissait tranquillement au coin du feu, une other arriva, glissé sous ses portes. Elle venait de Lucille. Elle écrivait pour le remercier. Elle disait que le manoir avait enfin retrouvé ses paix, que le piano n'y sonnait plus la nuit, que la maison respirait nouveau. Elle joignait un petit dessin au crayon, un portrait d'Eleonore fait de mémoire. Poirot resta longtemps et l'y contempla. Si n'était pas parfait, mais il y avait dans les traits quelque chose d'invisible, quelque chose de sensible. La paix retrouve et date, il se leva, marqua jusqu'à la fenêtre, et observa la nuit tomber sur Londres. Les réverbères s'illuminaient un à un, comme des étoiles remises à la veille. Mademoiselle Valancourt, vous êtes entendu, Hermès? Murmura-t-il, doucement. Et moi, Hercule Poirot, je n'ai plus rien à ajouter. Mais il savait, au fond de lui, qu'une dernière chose l'attendait encore. Asterisk une semaine s'était écoulée depuis le retour de Poirot à Londres. Les journaux parlaient encore du scandale Valancourt, mais la ville, comme toujours, semblait déjà tourner vers d'autres rumeurs, d'autres crimes. Pour lui, cependant, cette affaire restait suspendue dans l'air, comme un parfum que le temps n'efface pas. Si maintenant, un colis arriva, sans expéditeur. Une simple boat de bois clairs, avec une étiquette en écriture ancienne. Et, Poirot, avec tout mon respect. Et l'intérieur, un objet inattendu, une clef rouillée, un morceau de partition de piano, et une carte postale. Audace, une phrase manuscrite. Pour chaque verre entrée, une autre attendue. Révélé. Poirot resta un long moment devant ces objets silencieux. Il comprit que tout n'avait pas été pas dit, que d'autres fantômes habitaient pas être encore les couloirs du manoir. Oh, d'autres lieux. Mais si n'était plus à lui de les révéler. Pas cette fois date, il prit la clef et la déposa dans un coffre verrou, celui où il gardait ses affaires les plus intimes. Puis il se rendit dans sa salle d'études, ouvrit son journal personnel, et écrivit la dernière ligne de l'enquête.
Le Dernier Dossier de Poirot est close. Non parce que tout est dit, mais parce que, parfois, il faut laisser le silence parler et son tour. Si là, il invite son ami le capitaine Hastings à dîner. Als parleront de souvenirs, de voyages passés, et même de bêtises légères. Poirot riait doucement, savoring un plat bien dressé. Mais Hastings vit dans les yeux de son ami, une trace de fatigue, au pas-être, d'apaisement. Après le départ de Hastings, Poirot resta seul devant la cheminée. Il tenait entre ses mains la photo d'Eleonore, et repensait à toutes les victimes oubliées, celles qui n'avaient jamais eu leur vérité. Il souffla une bougie, doucement, et murmura, Merci, mademoiselle. Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai fait si métier. À minuit, il écrivit une dernière note sur une page blanche. Il n'est jamais trop tard pour écouter les morts. C'est aux vivants qu'il revient de se taire et de prendre. Puis, il referma son carnet, rangea ses papiers, et se leva pour regarder par la fenêtre. Dehors, la nuit était calme. Aucun cri, aucun mystère. Just la paix extase dans cette paix. Le dernier dossier de Poirot s'endormit, doucement, dans le silence. Du temps,